Necessitas saber la verdad, stave punto de marcharme. Antes de que tuviera la oportunidad de decir nada, estaba de pie frente al auditorio de la escuela de mi hija, sosteniendo su chaquetita rosa en una mano y su proyecto hecho a mano en la otra. Cuando una mujer que nunca antes había visto se acercó y dio en voz baja, necesitas saber la ve durante unos segundos. Me quid mirándola fijamente. No sabía quién era. Ella no sabía por qué me estaba hablando. Why? Desde luego, no sabía que en simple evento escolar se convertiría en el de que cambiaría mi vida. Por completo en aquel entonces. Yo tenía sensibilidad ecos y criaba sola mi hija Emma. Dañuvecos, lavaba cosi cuatro, ico siendo, Padre Soltero, su madre guayonas. Divorciamos cuando Emma tenía 5 años. No fue una historia dramática donde una persona estaba completamente equivocada y la razón. A veces dos personas simplemente dejan de saber cómo ser felices juntas, pero cuando nuestro matrimonio terminó, mi mayor miedo no era estar sola. Me preguntaba si yo sería suficiente para mi hija. No sabía cómo trenzar el pelo. No sabía cho aperitivos eran populares en la escuela. No entendía por qué la perdida de un peluque podía ser como el fin del mundo, pero aprendí. A hacer panquix con forma de animals aprendí a soportar los fiestas. De ta con un conejo de peluque que lavaba un vestidito diminuto. Aprendí que a veces mi hija no necesitaba que yo la arreglara. El ella solo necesitaba que la cuchar. Se suponía que hice mañana. Sería un sábado normal. La isla de Emma organizó un evento de agradecimiento a las familias. Los niños habían preparado pequeñas presentaciones. Dibujos y notas de agradecimiento para sus famous. La mayoría de los niños venían acompañados de ambos padres. Y me di cuenta de eso. Emma también lo notó cuando entramos en la escuela. Me apretó la mano un poco más fuerte de lo normal. Papá, preguntó ella. Sir, ¿te quedas todo el tiempo? La mayor desde arriba. Por supuesto que ella sonrió. Bien, porque hizo algo para ti. Le devolví la sonrisa. Pero por dentro sentía esa preocupación tan familiar. Me pregunté si alguna vez había decidido que las cosas fueron de ifa preguntaba. Si ella observaba otras familias, y sentía que le faltaba algo. Encontramos nuestros agentos en el auditorio abarrota los padres tomaban fotos. Las niñas corrían de un lado a otro, mostrando sus proyectos. Emma no dejaba de mirar hacia la esquina. Ella estaba nerviosa, tienes miedo. Suzur un poco. No tienes que estarlo. Estaré aquí mismo. Ella asenció, entonces comenzó el evento uno a no. Los niños se acercaron. Y
Comparcheron sus pros.algunos. Hablaron de sus madres. Algunos hablaron de sus padres. Algunos hablaron de sus abuelos. Cuando se mencionó el nombre de Emma, ella subió lentamente al escenario sosteniendo una pequeña caja de cartón cubierta con papel de colors. La observe respirando. Entonces me miró. Fijamente, no, a la multitud. No al profesor. A mí. Esto es, para mi papa. Dios. La habitación, quedo en silencio. Ivrio la calle. Y saco una pequeña libreta dentro había dibujos y pequeñas notas. La prima página decía: mi papá trabaja mucho. La página siguiente decía: mi papá mi es. Y la última página decía algo que todavía recuerdo ecos después. Mi padre se quedó. Senti que se me cheraba la gara. No me lo esper, eba no me había dado cuenta de que ella se había percatado de todo lo que yo estaba intentando hacer con tanto empeño. Cuando volvió a su asiento, mi abrazo. Te gusto. Asentí con la cabeza. Me encantó. Una vez finalizado el evento, las familias comenzaron a marcharse. Emma me estaba enseñando sus obras de arte. Cuando apareció la mujer, parecía tener poco más de 40 hijos. Tenía una mirada amable, pero parecía nerviosa. Disculpó ella me di la volta su. Ella miró a amo. Entonces ella volvió a miró. Se que estoy extogo, pero necesito decir algo. Inmediatamente me volví cauteloso. Te conozco. Ella negó con la cabeza. No, pero te conozco desde mucho tiempo. Eso me confundió. Acerca de mí. Ella respiró hondo. Me llamo Sara. Spira entonces. Dio algo que nunca espera conocer. A la madre de Emma. De expresión cambio. Hacia tiempo que no oya es nombre. Como. Sara bajó la mirada por un momento. Trabajamos juntos. Hace ecos. Number. Sabia donde iba a para esta conversación. Luego. Miró a Emma. Tahija es exactamente como la describió tu esposa. Me quid paralizado mi esposa. Sara asentió antes de que faleciera. Por un instante. Todo mi alrededor pareció dapera dot la madre de Emma. Falleció dos ecos, después de nuestro divorcio, a causa de una enfermedad. Rena, algo de lo que, Rawa. Vez hablábamos, no porque Emma no la. Quisiera por dolia, demasiado. Sara metió la mano en su bolso, y sacó un pequeño sabra. Ne. Se suponía que te lo daría alguien. Dialiters me. Quid mirando el sabra. Chu es una carta. Diela. Sara asintió. No lo abriali. No con gente. Caminando. Alrededor. No con mi hija. A mi lado. La di las gracias. Sara y me leave la carta a casa, esa noche, después de que Emma se dormira. Me senté sola a la mesa de la cocina. Tuve es sabra. En mis manos durante casi una hora antes de abrirlo.
dentro había una carta escrita a mano dat. No fue mucho tiempo. Pero cada palabra sonaba ped. Su madre escribió expresando cuanto lamentaba el dolor que había casado nuestro divorcio. Ella escribió que aunque no pudimos hacer que nuestro matrimonio funcionara, siempre supo que yo era un buen padre. Entonces escribió algo que me dejó perplejo. Ella dijo, por favor, nunca digan que Emma piensa que perdió a su familia. Latín. Simplemente ahora es diferente. Tuve que dejar la carta. Porque durante años me había esforzado mucho por reemplazar lo que Emma perdió. Nunca se me ocurrió que tal vez ya habíamos construido algo hermoso. A la mañana siguiente, Emma me encontró sentada a la mesa de la cocina. ¿Estás bien, papá? Sonreí. Sí, estoy bien. Ella miró la carta. Eso es de mamá. Asentí con la cabeza. Ella se sentó a mi lado. ¿Qué dijo ella? Pensando una respuesta sencilla. Pero Emma tenía nuvecos. Ella miraría en estudied. Dijo que estaba orgullosa de nosotros. Emma bajó la mirada. Estaba orgullosa de mí. Mi gayer hashea. Ella. Estaba. MSQ. Orgullosa. De ti. Se quedó calada un momento. Entonces, ella preguntó. Ella también. Estaba orgullosa de ti. Esa pregunta despertó algo en mi interior. Porque pace ecos preguntandome. Si había fracasado. Si hubiera hecholo. Meyer, amiar, mia, hija. Y le dije. Eso espero. Emma me agarró la mano. Dro. Q su. Unas semanas después. Se revolvió. A ponerse en contacto. Conmigo, explicó que había guardado la carta. Porque la madre de Emma quería que se la entregara cuando considera que era el momento adecuado también. Me contó otra cosa. Dijo que la madre de Emma había hablado mucho de mí. Se trata de nuestros problemas. Sabra. Las pequeñas cosas, así es como siempre preparables. Almuerzos de Emma. Como me mantuve despierto. Cuando ella estaba enferma nunca. Me perdí los cuentos para dormir las cosas que pense que nadie not aba.ese dame di cuenta de algo a veces. Lo ms difícil decir padre no es hacer ltrab ajo dot se trata de creer ql trabajo importa con el tiempo. Sara se conversió nuna amiga cercana de nuestra familia. Ayudó Emma con sus proyectos de arte. Ella se unió a nosotros. Persina se convirtió en alguien en quien confiábamos. No. Es alguien que haya reemplazado. Nadie. Simplemente alguien que aportamos amabilidad a nuestras vidas. Acos después. Emma ya es adulta, todavía conserva el cuaderno que me hizo la funda está desgastada, las páginas están escolaridas. Pero ella lo mantiene a salvo de vez en cuando. Hablamos de ellos. Evento escolar. The NQN desconocido. Se me acercó y cambio. Forma NQ vea mi propia vida. Antes pensaba
Q sir Padre. Soltero significaba que mi hija había pedido algo. Pero aprendí que las familias no se definen por como empiezan se definen por las personas que eligen quietas. Y cada vez que recuerdo aquelda me vin a la mente una niña pequeña de payan en escenario con en cuaderno hecho a mano en la mano. Recordandom lo único que necesitaba or mi quid. Why? Con eso basto decía soltero solo decía estar presente para su hija. Incluso si eso significa enfrentar solo en salón lleno de familias. Lo que comienza como en evento escolar camión y corriente da en giro inesperado cuando han desconocido la sucira. Algo que lo deja cuestionando todo lo que crea saber. Un breve instante podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Esta conmovedora historia explora la fuerza de la familia, la pata de la bondad y la esperanza que surge cuando menos se espera. En Padre y su hija mientras exploran el amor, la confianza y los desafíos celeste la vida. Descubran que las conexiones inesperadas pueden abrir la puerta a la sanación. Las segundas oportunidades y las posibilidades que transforman la vida. Cada conversación, cada mirada y cada decisión encierran un significado más profundo del que aparentan, haciendo de este motivo viaje una experiencia inolvidable. Una frase susurrada los acercará al futuro que merecen. Oh, revala verdades demasiado difíciles de afrontar. No te pierdas el final para descubrir como un encuentro inesperado da inicio y una historia inolvidable, sin develar lo que sucede después. Si te gustan las historias emotivas, los momentos familiares, conmovedores, las relaciones inspiradoras, y los viajes inolvidables que cambian la vida, no olvides darle a me gusta, suscribir y compartir tus opiniones en los comentarios. Descargo de responsabilidad. Este video es una historia ficticia original generada por ella. Crea con fines de entretenimiento. Cualquiera, parecido con personas o eventos reales es pura. Coincide NCIA. #HISTORIAEMOCIONAL. Hashtag Historia Familiar. Hashtag Padre Soltero. Hashtag Padre AIJA. Hashtag Con Moved or. Hashtag Historia Emotionate. Hashtag Amor. Hashtag ESPER. ANZA. Segundas partidas Bondad. Historiodoriciation. Leções de vida. Narración de sus historias. Historia inspirador. Hashtag Historia para sentir. Moment en espera. Evento escolar. Historia viral. Via Nation.